In previous lesson, we read an article about social worker Abdul Sattar Ethi. In this lesson, we will learn the meanings of some words and phrases used in that article, in that leading article. So let's start. Ilaj mualaja. Ilaj mualaja means treatment. Ilaj mualaja means treatment. In Urdu, sometimes we use two words of nearly the same meaning for emphasis. Here, ilaj and mualaja both means treatment. So ilaj mualaja means treatment. Mualaja means also medical treatment. So ilaj mualaja, it is used as one word also. Ilaj mualaja means treatment. Ilaj is also used for treatment. Maddi mafadat, material gains. Maddi mafadat, material gains. Maddi mafadat, material gains. Asir, prisoner. Asir, prisoner. Asir, prisoner. Belos, altruist, sincere, unselfish. Belos, altruist, sincere, unselfish. Belos, altruist, sincere, unselfish. Khidmat-e khalq, social service. Khidmat-e khalq, social service. Khidmat-e khalq, social service. दाई अजल को लब्बैक कहा. दाई अजल को लब्बैक कहा means died. दाई अजल means दाई अजल means one who invites to die. Here it means दाई अजल means angel of death who invites men to take their soul. So दाई अजल को लब्बैक कहा means died. We use in such sentences उन्होंने दाई अजल को लब्बैक कहा. This means he died. And लब्बैक is saying emphatically yes to a rallying call. Rallying cry, rallying call. It means here I am, here I am. In answer to a call, you say here I am. It means labbaik. Labbaik means an emphatic yes to a rallying call. Labbaik. एक अहद अपने इख्तिताम को पहुंचा. एक अहद अपने इख्तिताम को पहुंचा. An era came to its end. एक अहद अपने इख्तिताम को पहुंचा. An era came to its end. रूह परवास कर गई. Soul flew away. Soul flew away. रूह परवास कर गई. रूह means soul. रूह परवास कर गई. Soul flew away. रूह रवां, the moving spirit. रूह रवां, the moving spirit. रूह रवां, the moving spirit. बजा तौर पर, rightly. बजा तौर पर, rightly. खिदमत का दायरा 6 दहाइयों पर मुहित रहा. His services encircled 6 decades. खिदमत का दायरा 6 दहाइयों पर मुहित रहा. His services encircled 6 decades. After learning these words and phrases, read again the article in the previous lesson, and then you will enjoy more. खिदमत का दायरा 6 दहाइयों पर मुहित रहा. His services encircled 6 decades.
Mafhum, meaning connotation. Mafhum, meaning connotation. Meyar, standard. Meyar, standard. Meyar, standard. Kamar basta, ready, in readiness. Kamar basta, ready, in readiness. Kamar basta literally means to tie one's waist, to tie a belt against waist. Kamar basta. And Kamar basta, idiomatically, Kamar basta means ready, in readiness. Kamar basta, ready, in readiness. Kamar basta, ready, in readiness. Imkanat, possibilities. Imkanat, possibilities. Imkanat, possibilities. طویل عرصے تک سرگرم, active for a long period. طویل عرصے تک سرگرم, active for a long period. طویل عرصے تک سرگرم, active for a long period. نام و نمود سے بالا تر, نام و نمود سے بالا تر, away from show off. نام و نمود سے بالا تر, away from show off. نام و نمود یعنی show off. نام و نمود سے بالا تر, away from show off. مرتب کردہ, set by. مرتب کردہ, set by. مرتب کردہ, set by. نوزائیدہ بچوں, neonatal children. نوزائیدہ بچوں, neonatal children. نوزائیدہ بچوں, neonatal children. پرورش اور کفالت, upbringing. پرورش اور کفالت, upbringing. پرورش اور کفالت, upbringing. بعض آبادکاری, ریہیبلیٹیشن. بعض آبادکاری, ریہیبلیٹیشن. بعض آبادکاری, ریہیبلیٹیشن. بہبود, ویلفیئر. بہبود, ویلفیئر. بہبود, ویلفیئر. پروگرام وضع کیے گئے, programs were chalked out. پروگرام وضع کیے گئے, programs were chalked out. پروگرام وضع کیے گئے, programs were chalked out. تربیت, ٹریننگ. تربیت, ٹریننگ. تربیت, ٹریننگ. منشیات کے عادی, ڈرگ ایڈکٹس. منشیات کے عادی, ڈرگ ایڈکٹس. منشیات کے عادی, ڈرگ ایڈکٹس. علاج و معالجہ, ٹریٹمنٹ. علاج و معالجہ, ٹریٹمنٹ. علاج و معالجہ, ٹریٹمنٹ. نظم کیا گیا, was arranged. نظم کیا گیا, was arranged. نظم کیا گیا, was arranged. قدرتی آفات کے پیش نظر. قدرتی آفات کے پیش نظر, in view of natural calamities. قدرتی آفات کے پیش نظر, in view of natural calamities. قدرتی آفات کے پیش نظر, in view of natural calamities. ذہنی طور پر معذور افراد, mentally retarded people. ذہنی طور پر معذور افراد, mentally retarded people. ذہنی طور پر معذور افراد, mentally retarded people. خصوصی, special. خصوصی, special. خصوصی, special. نشان امتیاز, it is the highest civilian award of Pakistan. نشان امتیاز, highest civilian award of Pakistan. نشان امتیاز, highest civilian award of Pakistan. عزت و احترام, respect and honor. عزت و احترام, respect and honor. عزت و احترام, respect and honor. قدر و منزلت میں اضافہ ہوا, the value was increased. قدر و منزلت میں اضافہ ہوا, the value was increased. قدر و منزلت میں اضافہ ہوا, the value was increased. دور حاضر, present time. دور حاضر, present time. دور حاضر, present time. عمر عزیز کا بیشتر حصہ.
عمر عزیز کا بیشتر حصہ, a great part of life. عمر عزیز کا بیشتر حصہ, a great part of life. عمر means life, and عمر عزیز means the life that is dear to us. عمر عزیز کا بیشتر حصہ, a great part of life. رنج و غم, woes. رنج و غم, woes. رنج و غم, woes. علالت, illness. علالت, illness. علالت, illness. داغ مفارقت نہ دے گئے ہوتے, if you would not have died. داغ مفارقت نہ دے گئے ہوتے, if you would not have died. داغ مفارقت نہ دے گئے ہوتے, if you would not have died. مزید وسیع, wider. مزید وسیع, wider. وسیع means wide. مزید وسیع, wider. دست شفقت, benevolence, kindness. دست شفقت, benevolence, kindness. Dast shafqat literally means, dast means hand, shafqat means benevolence, kindness, and so dast shafqat literally means the hand of benevolence, the hand of kindness. So dast shafqat, benevolence, kindness. Dast ta'awun, helping hand. Dast ta'awun, helping hand. Dast ta'awun, helping hand. Roshan misal, bright example. Roshan misal, bright example. Roshan misal, bright example. Khidmat-e khalq ka jazba, sense of social service. Khidmat-e khalq ka jazba, the spirit of social service. Khidmat-e khalq ka jazba, spirit of social service. Duniya ki ravish, the way of the world. Duniya ki ravish, the way of the world. Duniya ki ravish, the way of the world. Now, it will be better that after watching this video, watch the previous video and the words and phrases that are used in this video are part of the article on Abdul Sattar Edhi, which is the previous lesson, the earlier lesson. Thank you.